Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another vlog. So by now you might have seen me smiling in each and every vlog, but today I'm smiling little bit extra because it's Diwali and it's my favorite festival of the year. And मेरी एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेके बिकॉज बचपन से ही आई यूज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ होल माई हार्ट एंड विथ द फैमिली along together and हम लोग कुछ ऐसी कुछ चीज़ें साथ मिलकर किया करते थे which are still in my mind somewhere and I quite miss them a lot, and that's why every year I'm very much excited for this particular festival. And this is the second Diwali in Canada for us, and I know I haven't vlogged the first Diwali, but this time I have promised myself that I'm going to vlog this one. I know it gets very busy in Diwali, इसलिए मैं last time vlog कर भी नहीं पाई थी, but this time I am like managing things here and there so that थोड़ा बहुत I can capture some moments. Okay, so I'll keep showing you like how I am decorating my house, what am I cooking, and basically everything what I do on Diwali. So yes, I'm not fully ready yet, तो अभी मुझे ready होना है शाम के लिए, but उससे पहले I'll be preparing all the food and I'll keep it so that बाद में मैं आराम से पूजा का काम कर सकूँ. And talking about a decoration, थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल कर लिया था, तो कल छोटी दिवाली थी इसलिए थोड़ा बहुत we already decorated the house, तो मैं आपको दिखाती हूँ what we did yesterday. Okay, so if you see here, मैंने यहाँ पे ये pots change किए हैं and it looks so nice and it's really giving a very sophisticated look, I would say. I just love such kind of pieces. And यहाँ पे we have put up some lights, so इसका look तो obviously रात में ही आपको दिखेगा. And moving on here, यहाँ पे भी हम लोगों ने lights लगाई है on the door to our bedroom. And we had one more colorful lights, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दी because ये particular space थोड़ा खाली लगता है, इसीलिए I just put up something here. और अभी बस खाने का मैं preparation कर रही हूँ. I just boiled some chana. So this is what we did yesterday. I know थोड़ा सा ही था, but yes, we cleaned and all, तो उसमें थोड़ा time चला गया था. But I'll be doing the rest today and I'll show you guys what I do. So what I'll do now is मैं खाना बनाऊंगी, साथ साथ में I'll start decorating side by side, and yeah, that's the plan for now. Also Rahul just went outside to get some sweets, so I'll be waiting for him, and after coming maybe he can help me too. So I completely forgot to show you something. So this is what I made yesterday. So this is dal ka halwa and we already tasted it, I know, because we couldn't resist. So this is something my mom cooks every Diwali. तो मम्मी तो मुझसे बहुत अच्छा बनाती है, but I tried and it turned out pretty good, not that bad. But हाँ, मैं मम्मी जितना तो अच्छा बना नहीं पाई, but I tried. राहुल liked it a lot और मुझे भी personally taste बहुत अच्छा लगा considering मैंने ये first time बनाया है, तो not bad. Okay guys, I'm done with all the cooking, everything is prepared, तो I'll just now rush and do all the decoration. जो भी कुछ बचा है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं. हर बार ना दिवाली पे ऐसा ही होता है मेरे साथ कि जब भी दिया जलाने का टाइम आता है शाम को, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं रेडी होके ये कर पाऊँ. मैं हमेशा ऐसे ही अटायर में बिना रेडी हुए दिया जलाती हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं होता है. आई डोंट नो, पता नहीं कैसे चला जाता है टाइम ऐसे. बट एनीवेज, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी रेडी होके देन आई विल डू द दिया एंड ऑल, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. आई डू इट. सो दिस इज़ द न्यू बेडशीट दैट आई गॉट. यहाँ पे बेडशीट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है बिकॉज मोस्टली पीपल यूज़ सॉलिड कलर्स, तो यहाँ पे प्रिंटेड ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है. एंड जो मिलते भी हैं दे आर वेरी नॉट दैट ग्रेट, आई वुड से. तो मुझे बहुत मुश्किल से ये मिला. सो या गोइंग विद दिस.
So yes, we are ready. And Rahul, wanna show your outfit? Yeah, boy. So I wore a sari. I'll show you the full look in a bit. So हम लोगों ने पूजा कर ली है और अभी बस दिया को हम लोगों ने सजाया है घर पे. As you can see, अभी we'll just click some pictures and after that we'll have food. But उससे पहले let me show you the whole house, how I have decorated it. So guys, Rahul wants to wish everybody Happy Diwali, everyone. may this Diwali brings lot of happiness in your family and all your wishes come true. Yeah, definitely. So guys, this is my outfit. Rahul, how do I look? What do you mean by this? So now you have seen me, so allow me to show you my house. कैसे मैंने डेकोरेट किया है थोड़ा बहुत. So let's start from the main door. चले? Starting from the entrance, यहाँ पे I have used this DIY hangings that I made myself and we have put a small light here. और coming over here, यहाँ पे मैंने थोड़ा जो क्रिसमस डेकोरेशन का सामान ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो गया था, तो आई बॉट few of them and I particularly got this color because इस डिज़ाइन में बहुत सुंदर लग रहा था. So I thought it will go with all this vibe of my place. So that's why. How can I forget this? I tried to make it. It's not that good, but ठीक है. I accomplished at something. Every year I try to make rangoli with my own hands. So इसीलिए थोड़ा बहुत छोटा भी चाहे मैं बनाऊँ, मैं हर साल बनाती हूँ. This diya over here, if you see, this also I have decorated and painted. Abhi maybe it's not that clear. So again, if you see here, there are some lights. Here I have kitchen where I have food, which I'll show you later. Here are a few string lights again. This looks really beautiful once the white curtain comes down. I'll show you that also. And if you come here, I have my mandir area. तो यहाँ पे again I have put up some diya strings here. और ये planter भी मैंने खुद से DIY किया था. This painting is also my DIY. You'll find a lot of DIY by me. I am a talented person, I think. And this particular painting was a giveaway gift which I won in Canada, and this was my first giveaway that I won in my life. India में I have taken part in a lot of them, but unluckily वहाँ पे कुछ हुआ नहीं. But यहाँ पे आने के बाद this was my first giveaway by the way in Canada, and I got lucky. तो अगर आप कनाडा में, आपको तो पता ही होगा कि this is the iconic CN Tower. And I personally love this a lot. मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पे हर बार मैं इसकी पिक्चर लेती हूँ. I don't know why, but yeah. So this is my मंदिर. पूजा हम लोगों ने कर ली है. So this is our balcony. आपको आवाज़ शायद अच्छे से नहीं आएगी because बाहर यहाँ पे हाईवे है तो थोड़ा आवाज़ का इशू रहता है. Anyways, तो यहाँ पे I have put up some diyas. So coming to the bedroom, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं. I just changed the bed sheet जैसे आपने सुबह देखा था. So that's it. This is how I decorated my house on Diwali. मुझे personally दिवाली पे घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है because हर जगह you can see lights and decorations, diyas. I love them a lot. I just keep sitting and staring them. It makes me happy. Okay, Rahul, tell me what's your favorite thing about Diwali? Diwali, food, Food? obviously. Wow. Yeah, I know everybody loves food. और उसके अलावा? नहीं, कुछ नहीं. Oh my god. Rahul. हाँ, क्रैकर्स बहुत पहले, अभी नहीं है, क्रेज नहीं रहा. अभी तो yeah. Oh, I forgot. We bought some fulgeries. So yeah, finally we got some fulgeries.
this one. यहाँ पे actually allowed नहीं होता in a societies and all, but like if you have a house of your own, like a backyard kind of a thing, you have your own space, तो आप वहाँ पे अच्छे से बड़े बड़े crackers like कोलगाच and चक्री and all you can. यहाँ पे टेम्पल्स है नियर बाय, वहाँ पे सारे मतलब फायरवर्क्स एंड ऑल होता है, और लोग गए भी हुए हैं, लाइक घर पे सब पूजा करके उसके बाद वहाँ चले जाते हैं मंदिर में पूजा देखने, लोगों से मिलने, एंड देन they enjoy the fireworks. So we finally decided to burst the crackers in the balcony itself because yeah, we didn't want any problems. Oh wow, यार इसका smell, do you remember this? यार कितना टाइम बाद चला रहा हूँ. It was not that easy to shoot today's vlog because Diwali में as you know बहुत ज़्यादा काम होता है, but still I tried and I hope कि आप लोगों को पसंद आया होगा. और अगर आपको ऐसे vlogs पसंद आते हैं तो do let me know in the comment section below. I'll make them more frequently. So that's it guys, I'll end the vlog here, and if you enjoyed my Diwali vlog, so please show some love, give it a thumbs up, share it with your family and friends, and please subscribe to my channel. So that's it for today's video. See you in the next one. Bye. क्या? फिर से बोलो. So this is क्या? नहीं है. And share it with your family and friends. So that's it guys, I'll end the wall.